Hey guys, so I started researching some information because I wanted to know w- exactly why this group has named their group after Jack DeMolay. Well, the more I researched on him, the more I found out. And basically, the truth of the matter isn't really being put out about this. So I've put a video together and I've added some clips about him. Now, if I were to name an international group after somebody, that would typically mean that, I look up to this guy, that he's a role model, that basically the standards were to be set like his, right? Well, you'll be surprised to find out that this man was actually killed for denying Christ. So, and not only that, there was more to it. But I'm just going to let the video that I have tell you exactly what was going on with him and the Knights Templars when they got caught. That way, I can't get striked with hate speech because I'm not saying it. Alright, guys, here it goes. The Dome of the Rock was seized by a group of warrior monks calling themselves the Knights of the Temple of Solomon, or more simply, the Knights Templars. In Jerusalem, the Templars began to deviate further and further away from the practices of Christianity. They learnt the secret arts of the Kabbalah, an ancient form of Jewish magic, along with its dark rites and rituals. The Jews had learnt the arts from the pagans of ancient Egypt during the times of enslavement to the Pharaoh, and developed them into Babylon at the time of Nebuchadnezzar. In 1307, King Philippe of France arrested them for charges of denial of Christ, homosexuality, and idol worship, as well as magic. In 1314, Pope Clement V declared all Templars as heretics to Christianity, ordering all their properties to be seized. Their leader, Jacques de Molay, was captured and burnt to the stake.
organization, a great one to participate in. Brotherhood is a big part too. At Team Life, we also know how to have fun. Amen. Team Malays participate in ritual, which separates us from many other youth organizations. Yeah, I've been good. I just got back from a dance last night with those rainbows and jobies. We had a great time. We also teach great leaders. So what are you waiting for? Join Team Malay today! God, for country, and for Team Malay. Amen.
It's amazing to me that they picked this man to be a so-called leader, as in somebody to look up to, as in somebody that they tell these kids to follow, to learn about, and to look up to, and to be like. It's just absolutely amazing to me. This man was burned at the stake. And they have made plaques for him. They have preserved his the site where he was executed at. They have did a bunch of crap for this man. They have named international groups after this man. And that's really somebody for the kids to look up to, right? They are in every single state. Every single state here in the United States. Every single one. There's not one state without this in it. Not only are they in every single state, they are in every single country. And they are recruiting all that they can get. Now, mind you, they don't really go after the children with families. They are going after the children in foster care. Because they know that those children will be easier to brainwash. They will be easier to brainwash. They will be easier to say, hey, this is how things are supposed to be. That, this is somebody you can look up to. Blah, 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 blah. Well, it's a bunch of crap. So, this man was burned at the stake for stuff that he done, and they are wanting children to be like him. They want children to be like him. That is just absolutely amazing to me. Well, then they could go on to say, oh, well, Jesus died on the cross. Yeah, well, Jesus did not do what this man done. So they can try to say whatever they want. It is totally different. I just find it amazing that that is who they pick a role model and want children to look up to him. They name international groups after him. And they tell you, like, they're going after the foster kids because when they do because I did a video before on this, and when all my stuff got taken down, a lot of info got taken down. Well, in one of the videos that I did, it is where they tell you that the older gentlemen and the older women you call mom and dad in this group. And you call the boys
in that group your brother. So when they are talking about parents or whatever, that's what they are talking about. They are talking about the moms and the dads in that group and the brothers and sisters in that group, because Job's daughters and the Rainbow Girls are also part of this too, except they are the fall off of the Eastern Star, just like these guys are the fall off of the Shriners, Freemasons, and that crap. So when these boys get recruited into this, they have no clue what they're actually getting themselves into. They have no clue that it's actually satanic. They have no clue that the stuff that really goes on. You know, they're just looking for somewhere to belong and for somebody to love them. Well, when they get mixed up in this group, oh yeah, now you have a family. Now you have moms and dads and brothers and sisters and blah 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 blah. You know. It's just crazy to me. It is just absolutely crazy to me that this is the man that they pick for these children to look up to. You just have to be kidding. There's no other way about it. And I just don't even have words, because like, if people actually did research about this stuff, they would find out what actually goes on. And the people we get that, do come to our channels that want to say, oh, it's not satanic, it's not this, it's not that. Well, maybe they need to do their research before they go spewing off at their mouth. Maybe they need to find out what Jack Molay and the Knights Templars was doing. The reason why they got killed and was burned at the stake, it was not over money. That is a crap lie. That is what they want you to believe. Anyway, thanks for watching. I just thought that I would put this out there. This is who the Freemasons want your children to look up to. Have a blessed day. 1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları tanıdınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de
Bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Erensoy, Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün, Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman, Evet, söz veririm. soruşturucu kardeşim adayları oturtunuz. Sayın Serdar Büyüküstün, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça. Kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi bildirir. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy, Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyurultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kim bunlar? Gerçek ışığı arayan adam. Az önce okunan anda şimdi benimle birlikte tekrarladınız. Evrenin bu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultuğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyruğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Masondan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Masondan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Hocası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Hocası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım hocanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım hocanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazım kardeşim adaylar için ne istiyor? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Doğruyu ve bütün üstünlükleri süsleyen kardeşlerim adaylar için ne istiyor? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Çekicinin üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verirsin. Uçları sizi çevirmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa Masonların sizi savunacaklarını simgeler. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten büyük üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyor.
İstanbul'da bir Mason locasında kaydedilmiş diğer bir görüntüde ise Masonlar tarafından sürekli olarak inkar edilen Masonik nikah töreni var.